So today I discuss the network analysis. Okay. So first I discuss the Ohm's law. Okay. So according to the Ohm's law, V is proportional to I. Okay. Where V equal to voltage, okay, and I equal to current. So what is Ohm's law? According to the Ohm's law, voltage is proportional to current. Means when voltage is increases, current also increases. Where V equal to voltage and I equal to current. The unit of voltage is volt. The unit of voltage is volt, and the unit of current is ampere. Okay, it is denoted by V and it is denoted by A. Okay, so there is a 10 volt, means 10 volt, and there is a 2 ampere. So X indicates the voltage and X indicates the current. Okay, so V is equal to IR. This is the Ohm's law. V is equal to IR. If we remove the proportional unit, here a constant term is used. R is constant. But here R is called the resistance. Okay, it is denoted by R. It is denoted by R. The unit of resistance is ohm. The unit of resistance is ohm. Okay, it is denoted by this sign. So here is a 2 ohm, means it indicates the resistance. So what is the circuit of Ohm's law? Okay, what is the circuit of Ohm's law? The circuit of Ohm's law is this. This is indicate the resistance R, and here is indicate the voltage V. Okay, this is the positive terminal and this is the negative terminal. It is denoted voltage V. For voltage V, I current is generated. This is the I current. Okay, it goes to the resistance from positive terminal to negative terminal. Current is flow from positive terminal to negative terminal through this resistance. It is the circuit of Ohm's law. Okay, this is the circuit of Ohm's law. Next I discuss the resistance. What is resistance? Okay, what is resistance? What is resistance? Resistance is denoted by R. Okay, what is resistance? Resistance means oppose the flow of electric current. Oppose the flow of electric current. Okay, oppose the flow of electric current means যে কারেন্টের ফ্লোকে বাধা দেয় তাকেই বলা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, and it is indicate this sign. This is called the resistance. Means it oppose the flow of electric current. Electric current টাকে রেজিস্ট্যান্সের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে যেতে বাধা প্রদান করে। সম্পূর্ণ কারেন্টটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না, কিছুটা পরিমাণ কারেন্ট এর মধ্যে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য it is called the resistance. Okay, so there are connection of resistances. Connection of resistances. Okay, connection of resistances. There are two types of connection in resistances. First is called the series connection.
series connection, and second is called the parallel connection. Parallel connection. So there are two types of connections are available for resistances. First is called the series connection and second is called the parallel connection. So first we discuss the series connection. Series connection. What is series connection? Now here one resistance is connected by this pattern. One resistance is connected, 1 and 2 or more than 1 or 3 resistances are connected. This pattern is called the resistances. Series connection of resistances is called the series connection of resistances. Okay. So একটা রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত means this প্রান্ত, একটা রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত অপর একটা রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্তের সাথে যদি কানেক্ট থাকে তখনই তাকে বলবো আমরা সিরিজ কানেকশন। ওকে, এই রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত এই রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্ত এটা, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের শেষ প্রান্ত অপর একটা রেজিস্ট্যান্সের প্রথম প্রান্তের সাথে যদি কানেক্ট থাকে তখনই তাকে বলবো আমরা সিরিজ কানেকশন অফ এ রেজিস্ট্যান্সেস। সিরিজ কানেকশন থাকলে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের ভ্যালু কি হয় সেটা আমরা দেখব। ওকে, what are the value of voltage and current when two resistances connected in series? Okay, so there is a voltage is applied. This is the positive terminal and this is the negative terminal. This voltage is also called the potential. Okay, it also called the potential difference. Voltage is also called the potential difference. So here current is flow from positive terminal to negative terminal. Okay, so I current is flow through two resistances R1 and R2. Okay, so in the series connection, first of all, this is the characteristic of series connection. Okay, characteristic. What characteristic? First is in series connection, voltage is divided. Okay, voltage का भाग हो जाए, যত রেজিস্ট্যান্স বাড়াবো ভোল্টেজ তত ভাগ হতে থাকবে। এখানে V ভোল্টেজ R1 এর রেসপেক্টিভ ভোল্টেজটা হবে V1 এবং R2 এর রেসপেক্টিভ ভোল্টেজটা হবে V2। ভোল্টেজ তাহলে সিরিজ কানেকশনের ক্ষেত্রে কি হয়, ভোল্টেজ ইজ ডিভাইডেড। And second characteristic is current is same for each resistance. ওকে, কারেন্টটা সমান থাকে প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে। R1 এর মধ্যে দিয়ে যতটা পরিমাণ কারেন্টের ফ্লো হবে R2 এর মধ্যে দিয়েও সেম পরিমাণ কারেন্টের ফ্লো হবে। ওকে, সেজন্য সিরিজ কানেকশনের ক্ষেত্রে কারেন্টটা সমস্ত রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে সমান হয়। সো হিয়ার উই রাইট V is equal to V1 plus V2, কারণ এই দুটো ভোল্টেজের সমষ্টিটাই হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজ। সো উই রাইট V is equal to V1 plus V2. Okay, here we applied Ohms law. এই ইকুয়েশনে আমরা Ohms law অ্যাপ্লাই করব। তো according to the Ohms law, V is equal to IR. So this V is equation is given by IR because according to the Ohms law V is equal to IR. So here V1 means this is called the V1. Here current is same, so I current and resistance is R1. So here I R1. Okay, and this is the V2. Means I
R2, because the current is same for each resistances. Okay, so here IR is equal to, here I is common for both resistances, so I is common, R1 plus R2. These I and these I is cancel each other, so R is equal to R1 plus R2. But if we two resistances connected in series, the total equivalent resistance is sum of their resistances, means দুটো রেজিস্ট্যান্স কে আমরা যদি দুটো বা ততোধিক রেজিস্ট্যান্স কে আমরা যদি সিরিজে কানেক্ট করি, তাহলে তাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অর টোটাল রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হবে সেই রেজিস্ট্যান্স গুলোর যোগফলের সমান। তাহলে হিয়ার ইজ R is called the total resistance or equivalent resistance, okay, so R is called the total resistance or equivalent resistance. So if two or three resistors connected in series, means this resistance and this resistance, this is the 2 ohm, this is the 6 ohm and this is the 5 ohm. Here three resistors connected in series, so we convert these three resistors in equivalent resistance or total resistance, so the total resistance in series connection is R equal to 2 plus 6 plus 5 is equal to 13 ohm. Okay, so three resistors converted into a single resistance whose value is 30 ohm. এখানে তিনটে রেজিস্ট্যান্স আছে 2 ওহম 6 ওহম এবং 5 ওহমের। এই তিনটে রেজিস্ট্যান্স সিরিজে কানেকশন করা আছে। সিরিজে যদি কানেকশন থাকে তাহলে এই তিনটে রেজিস্ট্যান্সকে আমরা একটা সিঙ্গেল রেজিস্ট্যান্সে কনভার্ট করতে পারি, যার ভ্যালুটা হবে তিনটে রেজিস্ট্যান্সের যোগফলের সমান। সো দিস রেজিস্ট্যান্স দা here R is means total resistance or equivalent resistance and this is the 30 ohm. Okay, next discuss the voltage proportional formula. Okay, voltage proportional formula. Okay, this is the voltage proportional formula. In series connection এর মধ্যে আমরা ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলাটা পাই, সেগুলো আমরা সিরিজ কানেকশনের মধ্যে ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলাটাই আমরা পড়ব। তাহলে কি হবে ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলা? This is the R1 and this is the R2, is positive and negative voltage and I current is generated. So in series connection there is a voltage drop, this is called the V1 and this is called the V2. We already know V is equal to V1 plus V2. So here we find what is the value of V1. V1 এর ভ্যালু কত হবে and what is the value of V2. V2 এর ভ্যালু কত হবে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলা। ভোল্টেজটা ডিভাইডেড হয়ে যাচ্ছে, ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলা। তো সেই ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলা দিয়ে আমরা বের করব এই V1 এ কতটা পরিমাণ ভোল্টেজ যাচ্ছে এবং V2 তে কতটা পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে বা যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা এই ইকুয়েশন থেকে বের করব V1 সমান কত হবে, V2 সমান কত হবে। ওকে, তো এর ফর্মুলা হচ্ছে V1 is equal to total voltage V into, okay, V is equal to total voltage V into V1 is equal to V into, okay, V1 কোথায় ড্রপটা হচ্ছে R1 এর মধ্যে,
V1 টা কোথায় পাচ্ছি আমি R1 এর মধ্যে, সেজন্য R1 by R। ওকে, this is the value of V1, V1 এর ভ্যালু এটা হবে, where R is equal to R1 plus R2, R মানে দুটো রেজিস্ট্যান্সের যোগফলের সমান, এটা গেল V1 এর ভ্যালু। ওকে, সেম ভাবে আমরা V2 এর ভ্যালু বের করতে পারবো, সেম ভাবে তাহলে V2 এর ভ্যালু কত হবে, সেম V ইনটু V2 এর কোথায় আছে রেজিস্ট্যান্স R2, সেই জন্য হবে R2 বাই R। ওকে, সো where R is equal to, this is the value of V2, where R is equal to R1 plus R2। ওকে, তাহলে এখানে আমি V1 এর ভ্যালু বের করে নিতে পারলাম এই ফর্মুলা দিয়ে, এখানে V2 এর ভ্যালু বের করে নিতে পারলাম এই ফর্মুলা দিয়ে। ওকে, তাহলে এবার যদি একটা ম্যাথের প্রবলেম করি, এবার যদি একটা ম্যাথের প্রবলেম করি তাহলে কি আসবে দেখো। This is the 20 volt and the I current is generated. This is the 4 ohm and this is the 6 ohm. Okay, so what is the voltage? Find voltage across 4 ohm and 6 ohm resistance। ঠিক আছে, তাহলে এই অঙ্কটা বলা থাকলো, এখান থেকে বলবে যে 4 ওহম এ কতটা পরিমাণ ভোল্টেজ পাচ্ছো এবং 6 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কতটা পরিমাণ ভোল্টেজ পাচ্ছো সেটা বের হবে। তাহলে 4 ওহম এর মধ্যে দিয়ে ধরে নিচ্ছি V1 ভোল্টেজ পাচ্ছি এবং 6 ওহম এর মধ্যে ধরে নিচ্ছি V2 ভোল্টেজ পাচ্ছি। ওকে, সো V1 is equal to, first formula V into R1 by R, so V means this is total voltage V 20 into, okay, R1 means 4 ohm, means 4 by total, R means R1 plus R2 means 4 plus 6, okay, so 20 into 4 by 10, so 10 2 means 8 volt। Okay, so V1 is equal to 8 volt, এখানে 8 volt আমরা পাবো। ঠিক তেমনি V2 সমান V into R2 by R, এখানে V কত, সেম 20 volt, R2 means 6 ohm and R means 4 plus 6, so 20 into 6 by 10, okay, so here is 12 ohm, 12 volt, so here V2 is equal to 12 volt। দেখো এই দুটো ভোল্টেজের সমষ্টি সেই 20 ভোল্টেজই বেরোবে, কারণ আমরা জানি V is equal to V1 plus V2, V কত 20, V1 কত পেলাম 8 plus V2 কত পেলাম 12, দেখো এদিকেও 20 এইদিকেও 20। ওকে, এটাই হচ্ছে সিরিজ কানেকশন এবং ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল ফর্মুলা।